the United States and have been asked to be here and provide a space for people to come together to feel our support in what is beyond distressful for you these days, and for us to be able to teach you a little bit about how the nervous system responds to situations of extreme stress and trauma. We May I? come with... Thank you. Oh, right. I'm sorry, Natalia. That's okay. That might happen. Вітаємо всіх на нашому сьогоднішньому ефірі. Аня сказала, вже він буде трошки інакшим. Наша перша спікерка представилася, це Ненсі Соколов, яка працює з Інститутом травмостійкості, які проводять для нас сесії вже сьогодні, не пам'ятаю, який день, але ми щодня зустрічаємося о 17:30 за Києвом і говоримо і практикуємо те, що потрібно для приведення нервової системи в норму у ці дуже стресові часи, які ми зараз переживаємо. І з Ненсі сьогодні з нами її колеги Майкл Сеп і Білл Крос, і вони також будуть ділитися з нами своїм досвідом. Тому починаємо. I just want to remind everybody that this call is being recorded and live streamed. And you know, if there are any questions that people have, they can let us know about that. Anything that we can help you directly with. I'd like to start today with just a moment of silence. And I would encourage people to use whatever it is that you have within you, whether it is a practice according to your religion, your beliefs, your tradition, a meditation, some of the skills that maybe we have taught you, to just take a moment in this time for us to just come together. Ненсі починає сьогоднішню сесію з практики тиші. Стишення ми робили її щодня. І це така практика, яка власне також допомагає заспокоїти нервову систему у часі сильного стресу. Вона також, Ненсі, також нагадує усім, хто нас дивиться і вживу, і в записі, про те, що ведеться запис цієї сесії. Якщо у когось виникатимуть в процесі запитання, то їх теж можна тут ставити. А зараз повертаємося до практики стишення. Вона полягає в тому, щоб звернутися точніше, зробити якусь таку практику, яку ви зазвичай практикуєте. Це може бути медитація, це може бути молитва, в залежності від того, хто з вас до чого звикли. Thank you. So why don't we start now and just, again, take a moment of silence. Тож почнемо зараз думати про щось, що додає нам сили у такому хвилинці тиші, стишеності. So I'm going to ask us to slowly come back into the room.
Зараз просимо повернутися, так повільно повернутися до цієї сесії. And I know that there are a few of us live on this call, and just want to encourage and invite anybody that may have any questions or comments that they may want to make. They can either, do that live, or they can put it in the chat, and we will respond to Так, і what we бачимо, що can. до нас приєднуються люди на цей ефір. Тому якщо в когось є якісь запитання або коментарі, ви можете або увімкнути мікрофон, або написати в чаті. І за можливості Ненсі та її колеги дадуть відповіді на ці запитання. Okay, I don't see anything. So I'm wondering, Mike, if you might want to address some of the concerns that Anya suggest, or not concerns, but ideas that Anya suggested that we touch on, and then I can sort of add to that. So I know Anna and Natalia had talked with us about what might be some of the skills, what can we do in the immediate aftermath of a trauma, in the immediate aftermath of maybe something that has caused us to be fearful and panicky, and what can we do to come back into our zone? Отже, перед ефіром ми з Анною попросили наших американських тренерів, терапевтів, точніше колег, розповісти сьогодні в сьогоднішньому ефірі про те, що можна зробити для себе одразу після якоїсь дуже стресової події або якоїсь сильно травматичної ситуації, в якій ми опинилися, коли ми відчуваємо сильний страх, відчуття паніки. Що можна зробити одразу, щоб повернути себе в більш-менш збалансований стан? And so for those who are here present live and maybe listening that may not have listened to any of the information before, the idea is that we have this zone where we can operate and think a little bit more clearly, and sometimes a lot more clearly, that when things happen, like living in an area where it is being shelled, where there are sounds of war nearby, that it can bump us out of our zone, either into a high zone or a low zone. And the skills that we're teaching are hopefully bringing us back into our zone so we can think a little bit more clearly. Для тих, хто доєдналися сьогодні до нас і в Zoom, і дивляться потім на Фейсбуку, Майк нагадує про те, що всі попередні дні, а ми зустрічаємося щодня о 17:30 за Києвом, усі попередні дні ми говорили і говоримо, і будемо продовжувати про те, що в кожної людини нервова система має так звану зону стійкості, в якій ми всередині неї ми переживаємо дуже різні емоції. Це не означає, що це зона, де ми не маємо емоцій чи нічого не відчуваємо, але це та зона, в якій ми здатні адекватно діяти, навіть коли ми трохи в стресі. Але якщо стається якась дуже серйозна травматична подія чи сильна доза стресу, нас вибиває з зони стійкості або вище неї, тоді це називається зона збудженості, нервова система стає дуже збудженою, або нижче цієї зони, це зона пригніченості, коли нас ніби паралізує. Практики, про які ми говоримо сьогодні, говоримо про них щодня і практикуємо їх щодня. Вони про те, щоб повертати нашу нервову систему у цю зону стійкості. And so when we're not in our zone, we may experience any number of things: elevated, rapid heart rate, really hard time breathing, or maybe we're in that low zone where we're feeling numb or just tired, or maybe we don't eat. Maybe it's hard to sleep. І симптоми цього вильоту з зони стійкості бувають дуже різними, але ми їх відчуваємо на фізіологічному рівні. Коли ми занадто збуджені, ця зона вище, це може бути дуже сильний пульс, є проблеми з диханням, ми забуваємо дихати. Або навпаки, в зоні пригніченості у нас пропадає апетит, не хочеться їсти, є проблеми з тим, щоб спати. So the skills that we talk about and that we teach are about bringing us back into that zone so that we can breathe a little bit easier. Maybe we start to notice our heart rate slowing down. We can take breath a little bit easier, or maybe we can even eat and sleep a little bit more.
І ці практики, які розроблені Інститутом травмостійкості, а власне колеги з цього інституту зараз і працюють з нами, ці практики спрямовані на те, щоб фактично одразу допомогти людині заспокоїтися, в якому плані, трошки стишити оцей пульс, який серце вилітає з грудей, допомогти вдихнути глибше, можливо, дати можливість людині трошечки хоча б поїсти, а це теж дуже важливо, коли ми в сильному стресі, чи поспати. So when things happen that put our lives in danger, the first thing we need to do is see if we can move to a safer place, see if we can get to a safer place. Коли з нами відбувається щось загрозливе і стресове, то перше, що потрібно зробити, це переміститися в безпечніше місце. And our nervous system works for our protection, so it does a lot of things to help us do that already. І нервова система працює так, що заточена під наш захист, тому вона вже багато чого для нас в цьому плані робить. But once you're in a safer place, then we want to use some skills ideally to help us not get stuck in that high zone or low zone, and we can come back in to our resilient zone so we can do what we need to do to survive. Але коли ми вже перемістилися в якесь безпечніше місце, тобто убезпечили себе принаймні наразі, тоді можна застосовувати ось ці практики, які допомагають нервову систему привести до порядку настільки, що тоді ми вже можемо робити те, що нам потрібно для того, щоб вижити і почуватися хоча б більш-менш адекватно в цій ситуації. So the skills that we teach are the ones that I'm going to recommend. Right? That when we are out of our zone, when we're in a safer place and we need to try to come back into our zone, we really want to emphasize the skills that we've already taught, like help now, resourcing, grounding, gesturing, shift and stay. І оці навички, про які Майк зараз нам розкаже, і ті, які вони рекомендують, це, власне, ті навички, які допомагають досягнути всіх тих цілей, про які ми говорили, тобто повернутися в зону стійкості, з якої вже можна діяти адекватніше, ніж коли ми вилітаємо із неї. А це навички ресурсності, заземлення, змістити і зафіксувати, навички для уваги, і низка стратегій, які об'єднані загальною назвою «Миттєва допомога». And I would really emphasize skills like help now, especially in the immediate aftermath. Once you get to that safer place, those help now skills can be really, really helpful in returning us back to the okay zone very relatively quickly. І Майк каже, що чи не найважливіші в цьому наборі навичок – це навички з цієї групи миттєвої допомоги, тому що вони допомагають відносно дуже швидко повернутися в цю зону стійкості після того, як ми в стресовій ситуації вперше себе убезпечили. And these are skills that you can do with children. These are skills that you can do with adults, with elderly. Oh no, it looks like she may have frozen. Oh, there we go. Natalie, are you back? I am back, but I didn't hear a word from what you That's okay. said. After I translated, so could you start over your last message? Sure. So these help now skills can be used with children, adults, and elderly. Ooh. Навички миттєва допомога, їх можна використовувати. Ага, мене не видно. Здається. So, looking around the space you're in and naming 6 colors. Yeah, I get on the other phone. I'm on my phone now. Okay. Наталя, я у тебе в одному місці вимкнула звук, у іншому залишила, то зараз буде все добре. Я вийшла з телефона. Mike, if you could repeat your last message, because I missed Sure. it entirely. So I would really emphasize the help now skills because they can be used, all of our skills can be used with children, adults, and elderly. But really the help now can, and we'll go over the help now skills can be used with children, adults, and elderly. Ці навички, каже Майк,
можна використовувати з цієї групи миттєва допомога. Можна використовувати з дітьми, для дітей, дорослих і навіть для літніх людей. І тому ми по них зараз пройдемося. Хоча, в принципі, всі навички, про які ми говоримо в цьому контексті, вони підходять для усіх вікових груп. So looking around the space you're in and noticing 6 colors, that can be done with children. That can be done for yourself. That can be done with the elderly. Наприклад, така навичка, як роззирнутися, точніше техніка, можна сказати, роззирнутися довкола приміщення, в якому ви знаходитесь, і знайти 6 кольорів. Це можна робити з дітьми і так само з дорослими і літніми людьми. Feeling textures, whether it's a surface, a wall, clothing, or for children, maybe it's a blanket or a stuffed animal or a toy. Again, for the elderly, it can be clothes, blankets, anything, any kind of texture. Ще одна техніка – відчути пальцями якусь текстуру якоїсь поверхні. Це може бути будь-що. В дітей це може бути їхня іграшка або ковдрочка, або для дорослих і літніх людей це може бути одяг, це може бути поверхня стіни, будь-що, що має якусь таку відчутну текстуру, тактильну. Just what Anna's doing right now. And just noticing the texture. Is it soft? Is it fuzzy? Is it hard? Is it warm? Is it cool? Так, і важливо в процесі помітити, а яка ця поверхня? Вона м'яка, чи пухнаста, чи холодна, чи шорстка, чи, тобто, яка вона на дотик? Maybe it's counting backwards from 20, or a variation of that may be trying to identify an animal for each letter of the alphabet. А наступна техніка – порахувати від 20 до кінця, або інший варіант цієї техніки – назвати тварину на кожну літеру абетки. Again, something that can be done with children and elderly. І це можна робити з будь-якою віковою групою, і з дітьми, і з літніми людьми. If the space is big enough that you're in, then getting up and walking and noticing every time your foot makes contact with the floor. Якщо дозволяє простір, то наступна корисна дуже тактика – це встати, пройтися довкола кімнати чи того приміщення, в якому ви перебуваєте, і відчути, як ступні торкаються підлоги. Or again, if you can, get up and push against a wall, whether with your hands or with your back, and push as hard as you can, and do it as many times as you need. I do that all the time. One of my favorites. Ще одна тактика – руками впертися до стіни і щосили тиснути на стіну. Можна це робити руками, можна робити спиною, тому що іноді буває, що коли впираємось руками в стіну, то увага до стіни, і ми не бачимо, що позаду. Для декого це може бути не ок, тоді можна тиснути спиною на стіну. If someone cannot be mobile, if someone can't be moved and can't get up and push, sometimes even if they can, just being able to push against our hands, sometimes just being able to push against something that they can push against can help. Для людини, яка, наприклад, не особливо рухається і не може від стіни відтискатися, для них ця практика може бути у варіанті до долоні іншої людини, тобто опертися і так тиснути рукою. Nancy, is there anything else to add to that? I was thinking about, and I mentioned this yesterday too, I think if we can sing or hum together, especially with our children, right? If we can sing or hum, and I would add that to the list, right? I would also... May I complete that? Ще одна техніка, про яку зараз Ненсі згадала, і її теж можна і треба робити з дітьми. Можна разом просто поспівати або помугикати якусь пісеньку. And I would also add, especially with children, because they have a lot of energy and may have a lot of energy, or even if they don't have a lot of energy, and this is children, adults, and elderly as well, to be able to dance a little bit. It may seem weird, but to dance.
І ще одна техніка, яку можна робити з дітьми, але і зрештою і дорослим з літніми людьми також. Але для дітей це особливо актуально, бо вони зазвичай мають більше енергії, хоча, можливо, зараз це не так. Але це потанцювати. Танець як рух усіх м'язів тіла, дуже така дієва техніка з цієї групи миттєвої допомоги. And then I know also Elaine mentioned the other day, and I strongly recommend this too. If there is a scent that you can bring to mind or you have available to you that is pleasurable, that is pleasant or neutral, to use that scent to help your nervous system come back into balance. І ще одна тактика, яка працює через наші органи чуття. Про неї вчора говорила Елейн, керівниця Центру Інституту травмостійкості. Це запах. Можна уявити його собі навіть. Тобто, якщо є якийсь... Ми вчора чи позавчора робили таку практику, пригадували улюблені запахи дитинства. Можна його уявити. Або якщо він є у вас в доступності, наприклад, у вигляді якоїсь ефірної олії, то запах теж допомагає, аромат допомагає збалансувати нервову систему. I think, you know, I think of Anya and her cat the other day being on her lap, and how she, I think if we have access to an animal, right? Or even with our children, hugging can be helpful, right? And the animal gives us that sense of love and connection as well. So I would also suggest that. Okay. І Ненсі каже, що пригадує, як Аня в якийсь із наших ефірів виходила зі своїм котиком. Якщо зараз маємо доступ до тварин, маємо при собі якусь тваринку, то це теж досить хороша тактика, бо там погладити тварину або обнімати своїх дітей, це теж така хороша практика, яка допомагає збалансувати нервову систему, так, дати оце відчуття зв'язку, якогось об'єднаності. That's what I can think of. So those are just some of the what we would recommend as skills that can be done immediately. Май каже, що she heard that. Talking about it. Це ті навички, які можна робити, от Майк каже, одразу, просто в будь-якій ситуації, зразу їх можна використати. And there's many other things we can probably do. And so that's why we often will ask, what helps you get through? What has been helping, what or who has been helping you now? Because for some people, those skills can work really well. And then for others, maybe they just need to do something that they've done all along that helps them. І крім цих миттєвих тактик, які одразу допомагають заспокоїти нервову систему, є інші. Є, наприклад, такий підхід, як давати собі відповідь на запитання, що допомагає мені триматися, або що чи хто допомогли мені пережити чи переживати зараз те, що я переживаю. Тому що для декого такі речі працюють насправді краще. So when we can ask ourselves, or if we need to ask anybody else, you know, what has helped you get through, what or who has helped you get through, and they say, you know what, singing this song. Okay, let's sing that song. Or maybe they might say, oh, prayer. Okay, let's pray. Or maybe they'll say just holding hands or huddling together. Okay, let's do that. Бо ми можемо насправді ставити це запитання як собі, так і іншим людям, і запитувати їх, а що допомагало вам витримувати якісь складні ситуації раніше. І для різних людей це можуть бути різні відповіді. Комусь допомагало заспівати, чи поспівати, комусь допомагала молитва. Тоді можна сідати і молитися, або можна сідати і співати. Тобто в кожному можуть бути ще й свої відповіді на це запитання, і тоді можна робити ту практику, яку людина знає, що їй це корисно. And I also recognize that some people may not be able to do this depending on the situation, but if you find yourself in spaces that are safer with others, just being able to look around and notice that there are other people there with you now. І Майк каже, що, можливо, не всім ці тактики, практики будуть допомагати,
Але найменше, що можна для себе зробити, це коли навіть ви перебуваєте в якійсь стресовій ситуації, але поруч із вами є інші люди, то може допомогти просто роззирнутися довкола і зрозуміти, що так, тут є поруч інші люди, ви не самі. Це вже може стати такою опорою. So those are just some of the things that we think about, that we hope would be helpful in those situations. Тобто це такі кілька ідей, які спали нашим терапевтам сьогодні на думку, те, що могло би бути корисним нам усім у таких стресових складних ситуаціях. Are there any questions? Так, може в когось є якісь запитання або коментарі? Друзі, я нагадую, якщо у вас є необхідність залишитись наодинці з терапевтами чи терапевтками з Інституту травми США, ви можете це зробити, написавши мені або пані Наталії, і ми вас доєднаємо до кімнати, де ви зможете отримати індивідуальну консультацію. Це перше. Якщо у вас є запитання, ви їх можете також написати в чаті, і ми спробуємо отримати і ми впевнено отримаємо на них відповіді. Дякую. Поки ми чекаємо інформації. Так, Наталя. Я перекладу двох слова. Anya just reminded everyone that if someone needs some individual consultations, we do offer that too in separate rooms, and that if anyone has any questions, they could ask that right here in the chat. And I did post the numbers that you've posted before. Thank you. Так, і Майк щойно скопіював у чат, хто є зараз тут на Zoom, контакти психологічної підтримки, які зараз повинні би працювати в Україні, кому вона потрібна, можна скористатися. Так, вони дійсно працюють, і працює ще також багато інших. А я хочу ще раз подякувати нашим друзям за те, що ви робите для нас, за ті неймовірно корисні практики, які ви робите для нас. Бо дійсно буває важко. Принаймні в Харкові є цілі райони, які майже знищені, і люди залишились без будівель, залишились без можливості десь знайти там для себе якийсь стан, де вони зможуть відчувати себе в безпеці. Дуже багато, принаймні харків'ян і мешканців інших міст мають зараз шукати собі домівку. І з одного боку я радію, тому що Україна, українці взагалі вони дуже згрупували щодо допомоги і армії, і людям, які це потребують. А з іншого боку, я розумію, в якому важкому стані вони наразі знаходяться. І в мене є ось таке запитання. Скажіть, будь ласка, як ми маємо говорити з людьми? Бо єдине, що мені, наприклад, приходить в голову, це фіксувати увагу та спрямовувати вектор на те, що людина, що вона вижила, що вона багато втратила, але він не є тільки постраждавшим, а по першу чергу він вижив, і саме тому у цієї людини є перспективи. Скажіть, будь ласка, чи можливо про це можна поговорити також? Як говорити з іншими людьми, які втратили дуже багато? Так, дійсно. Okay. So Anya was just offering a little bit of details into what's happening now in Kharkiv. Many residential districts were destroyed, and very many people lost their homes and any hope to have shelter over their heads right now, and they don't know where to go and where to hide and where to start from, because it's not over yet. So she was really grateful. She started with saying thank you for sharing all those skills with us. But the question now is, how do we talk to people like that, like to people who lost everything they had in their life? I mean, all they have now is their life because they survived themselves. But what do we say to those people, except for, well, you know, you still survived and you still have some perspectives because you are here,
but what else can be said? What else can be done to support them? Sometimes there may not be the right thing to say that's going to make them feel 100% better. I don't think I got that. Sometimes if we're trying to find out what we can say to make them feel way like 100% better, there may not be something we can say. Okay, I got that. Yeah, I know what you're saying now. Так, Майк каже, що якщо шукати, що сказати людині, щоб от їй стало прям зразу краще, таких варіантів, напевне, немає. Так, щоб от ми щось сказали, і людина зразу почувається добре. Because when we're at that state of survival, when we're fleeing, right? When we've lost a lot, it may be very hard to think and to hear what other people have to say. Тому що коли людина перебуває в стані, в режимі виживання, тобто зараз її задача вижити і втекти від негараздів, від цих жахіть, вона не чує, що їй говорять інші, може не чути. And so sometimes if we say anything, it could be something like, can you hear my voice? Can you notice that I'm here with you now, whether on the phone, whether on Zoom, or whether or maybe I'm there live with them in person. Тому коли розмовляємо з такими людьми, то можливо краще їх запитати про те, чи чуєш ти мене, чи чуєш ти мій голос, чи чуєш ти, що я тут з тобою розмовляю, незалежно від того, це в Zoom, чи по телефону, чи вживу з цією людиною. Sometimes just asking them a question like that, or when did you know that you were going to be okay? Іноді може вистачити такого запитання, чи чуєш ти мене, чи чуєш ти мій голос, або запитання, коли ти зрозумів, що ти вижив, чи вижила, або що ти в порядку відносному. And they may still say, I don't know that yet. І людина може сказати, а я ще не знаю, вижив я чи ні, чи в порядку я. That's when I might follow up with the previous question. Well, can you notice my voice? Can you notice that I'm here with you now? Can you, and maybe use some of the skills that we just described. І от тоді можна запитати, а ти чуєш мій голос? Ти помічаєш, ти бачиш, що я зараз поруч з тобою? І, можливо, навіть використати якісь із тих навичок, про які ми говорили сьогодні. Sometimes they may be thinking about the people that aren't with them now. Може бути так, що ці люди будуть думати про тих, кого з ними зараз поруч немає. Either they know that they may have been lost, or they don't know if they're okay. Вони або втратили зв'язок з цими людьми, або не знають, чи в порядку ці люди. So sometimes it might be helpful to ask the question, if that person were here with you now, what might they say to you? How might they encourage you? І тоді можна запитати, а якби ця людина була зараз тут із тобою, що вона могла б тобі сказати? Як би вона тебе підтримала? So those are some options. Nancy, I don't know if anything else. No, I was just going to say that when in that situation, trying to find some kind of safety, right? Some kind of safety, not to necessarily be safe, but some kind of safety is all you can do. Так, Ненсі каже, що в таких ситуаціях насправді спроба віднайти бодай якусь безпеку, не 100% безпеку, а хоча б якусь відносну безпеку. Це все, що можна зробити. Дякую дуже. Відгукується кожне слово. І у мене є, якщо ви не проти, є ще запитання. Мені здається, час у нас ще є, так? Чи можна? Sonia says that she relates to every word that she said, and thank you. But she has one more question, if we still have time, and if you don't mind. Absolutely. Я розумію, що дуже часто людині, яка знаходиться в такому стресовому стані, бо вона тільки що там вибігла з будинку, в який влучила ракета, або сталося ще щось неймовірно важке, або дізналась про те, що з її друзями чи родиною щось сталося, що це неймовірний такий неймовірно важкий стан. І скажіть, будь ласка, чи
варто самій людині або комусь з її оточення пропонувати людям лікарські засоби, які допоможуть заспокоїтись. Бо зазвичай ми знаємо, що в нас є там і снодійне, і, наприклад, якісь там серцеві препарати, ще якісь. Чи варто в такому стані їх застосовувати, чи розпочинати з того, що людина має відчути своє тіло, відчути те, що відбувається навкруги, про що ми говорили, там почути інших, а вже потім трішечки якось опанувавши себе, тільки після цього розпочинати прийом якихось лікарських засобів. Чи краще одразу пігулку і принаймні таким чином заспокоїтись хоча б на такому, на хімічному рівні? So the question is about someone who just survived a very risky or threatening situation, or maybe just heard the news of some friends or relatives or dear ones being badly hurt or going missing or whatever. And this person is probably totally out of their resiliency zone. We know that there are some drugs like medicine that help people sleep or help calm down their heart rate. Would you suggest taking those pills like first, or would you suggest starting from, letting these people sense their body first, get the sense of their physical presence here, and then as they at least find a bit of safety and back to closer to their resilience zone, and then start this chemical treatment? What would go first? What would be better in such a situation? Good question. I have a tendency, because I'm thinking about one of the people that was on the call with us for our first meeting that Elaine got to talk to. That sounds very similar to what you're describing right now. Майк каже, що це дуже хороше запитання, і в Елейн був досвід розмови з людиною, яка була в дуже подібній ситуації, Аня, яку ти описала. And I know she joined most of the days in between, and where we practice the skills, and she would meet with us, and as she practiced the help now skills and some of the other skills, maybe and maybe she did other things as well to help her nervous system come back into balance. That she started. Yeah. Oh, go ahead. Are you talking about these sessions that we're having right now for Ukraine, or is that some different story? No, these. Oh, okay. Так, Майк розказує про ці наші щоденні зустрічі, і потім ця людина приходила на наші наступні зустрічі і робила якісь із тих практик, про які ми обговорювали, можливо, робила щось іще. That as she started doing that, then she started to be able to sleep. She started to be able to eat. But she had reported having lost her home due to a bombing and felt despair. Але ця людина потім сказала, що вона стала краще їсти і краще спати, попри те, що вона втратила свій дім, схоже, його знищили під обстрілами. Але от після використання всіх цих практик вона трохи повернулася в свою відносну зону стійкості. Because remember, if we're here outside of our zone, it's going to be very hard to sleep. If we can come back into our zone, it's going to be easier, not easy, but maybe get easier to sleep. Тому що коли ми там вгорі над зоною стійкості, спати дуже складно. Але щойно ми повертаємося всередину своєї зони стійкості, спати буде легше. Не легко прямо зовсім, але значно легше, ніж отут вгорі. So in those moments, can we help them reset their nervous system, see if we can do things that will maybe help them come back into their okay zone as much as we can. Тому треба намагатися спробувати допомогти людині максимально, наскільки ми можемо, повернутися в цю її зону стійкості. And if that can help, wonderful. And that would be my recommendation. But I also recognize that there may be times where that medicine might be just as helpful. І Майк каже, що його рекомендація почати з цього, тобто пробувати такими техніками повертати людину в зону стійкості. Хоча, звичайно, є ситуація, коли без ліків ніяк, і ліки теж добре допомагають.
because we know that sleep is important and it's very hard to do during times like this. Тому що ми знаємо, що сон – це страшенно важливо, але в такі часи, як зараз, спати буває дуже складно. Does that help? Nancy, anything else to add? The only thing I would add is that that we realize that it's not that you're going to be able to go from being really high or really low and be firmly in between right away. That's not living through what you're living through, right? So I would just say what I said yesterday, that these skills just help give our bodies a break, a little break, even for a moment. And that could be helpful in the long run. Так, Ненсі каже, що, звичайно ж, самими цими практиками, напевне, буде складно повернути людину, яка дуже сильно вилетіла з зони стійкості, кудись в зону збудженості або в зону пригніченості, в самий низ. От прямо зразу повернути її в зону стійкості, де з нею все буде добре. Але як Ненсі казала про це вчора і наголошує зараз, ці практики допомагають дати нервовій системі хоча б трошки перепочити. І це теж може бути дуже важливо в такі часи, в яких ми живемо зараз. Аню, це відповіло на твоє запитання? Анечка, Вибачте, я питала, чи зараз це відповіло хвилину. на твоє запитання. Дякую дуже. Будь ласка, хвилину. Вибачте, будь ласка. Звичайно. Вибачте, бо у мене батьки піднялись наверх, а там наразі дуже багата кількість пострілів від градів. Тому, вибачте, я на хвилину відволіклась, Добре. бо розпочалося це саме зараз. А так, я отримала відповідь на своє запитання. Я вам дуже дякую. У мене є ще їх безліч, але я думаю, що ми на сьогодні нашу зустріч маємо закінчити, бо у нас є ще попереду з вами багато зустрічей, і ми зможемо з вами зустрітись і проговорити. І я запитаю ще дуже-дуже багато чого, бо ви даєте такі практичні речі, які людина може взяти для себе, використовувати і дійсно пережити цей час з найменшими втратами для себе, для близьких і бути в ресурсному стані для того, щоб і перемогти, і потім відновити нашу країну. Я вам дуже дякую. Дякую тобі, дорога. So Anya was saying she had some troubles because her parents just went up and the shelling started again, so they had to go back immediately. And but she says thank you so much for offering us this very practical advice that we could use, and she's been using them all along. She still has many questions, but we have to end this session for today. But she will actually ask those questions in the following sessions. Because what you're saying and what you're offering and advising, it's very, very practical and very helpful in these difficult times. And we would definitely need our resources and our sane nervous systems first for the victory and then for rebuilding our country. Yeah. So thank you. Thank you, Anna. Thank you so much for being with us. And can I add one thing really quick is we are with you. And we want you to know that our hope is that you stay safer, that you're able to be in your zone as much as you can, but know that your biology, your nervous system is working for your survival. And hopefully these skills help your nervous system to be able to do that even better for you. Thank you. Майк каже, на прощання сьогоднішнє сказав, що вони нас підтримують, вони з нами. Хто сьогодні нас слухає чи дивиться вперше, то Інститут травмостійкості зі Сполучених Штатів погодилися проводити ці сесії стійкості щодня, стільки, скільки нам буде потрібно. Ми зустрічаємося в один і той самий час о 5:30. І все, що ми робимо для своєї нервової системи зараз, це такі маленькі цеглинки, якими ми вибудовуємо її стійкість на довготривалу перспективу. І це зараз дуже важливо, раз ми в таких дуже стресовій ситуації. Thank you so much. You're welcome. And that our thoughts and our prayers continue to be for your safety. Thank you.
we'll see you tomorrow, and thanks. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. Дякуємо дуже. Пока-пока. До зустрічі.